So today we'll study about equilibrium of a body on a rough inclined plane subjected to a force acting along the inclined plane. So we'll study about first we'll study about what is the minimum force which will keep the body in equilibrium when it is at a point of sliding downwards. Okay. So our key is let us assume that W is the weight of the body, alpha is the angle at which the inclined plane makes with the horizontal, R is the normal reaction, mu is the coefficient of friction, and phi is the angle of friction. So look at this diagram. Okay, A2 diagram what case it is alpha is the inclination angle on and what we want to find? We want to find minimum force which we will need for keeping this body in equilibrium when it is at a point of sliding downwards. মানে আমি এই যেটো বডি থাকিব এই বডিটো কি হ'ব ই স্লাইড ইট ডাউনৱাৰ্ডছ আহিব পাৰিব this will try to move downward. so আমি এই যেটো ডাউনৱাৰ্ড মুভমেন্ট আছে তাক আমি যদি ৰেজিষ্ট কৰিব লাগে তাক যদি আমি ইকুইলিব্ৰিয়াম পজিশনত ৰাখিব লাগে আমাক কি মিনিমাম ফোর্স ৰিকুৱাৰমেন্ট হ'ব that is what we have to fine. So when the body at a body to kenekwa point ase body to enekwa ta point ase jod e downward move koribo bisaribo, that's why here is a friction force thakibo he upward act koribo. Okay, and that's why this direction of friction force is upward. And again what we want to find, we ami enekwa ke body to ami just body to downward move hoise, so we want to resist this movement. So again ami to apply force korim a force to direction to same upward hoi jabo. Okay, so then this is the weight hoday tomar horizon mane like vertically downward direction attack kore. This is the normal reaction eto hoday jeto tomar plane thake he plane tor logot 90 degree angle ot thake. Okay, so this is the free body diagram. As again we know this is the angle alpha, so it will also angle alpha. So after analyzing this diagram, then what we will find for so amar ki hoye jabo jodi ami resolve koru, so this will be our W, this force is our W cos alpha, and one more force we will get, this is W sin alpha. So after resolving what we will get, R1 is equal to, we will find W cos alpha, and again we know F1 is equal to mu R1. Okay, again for this P1, so we will find that this P1 will be this W sin alpha minus F1. So W sin alpha minus F1, that's why W sin alpha minus mu R1. Okay, again R1 already we have discussed. So ebar jeto ami jeto R1 or value palo just nikine eta put kori dim that W sin alpha minus mu W, এই যেটো R1 or value W cos alpha, we just put it here, and here we will get that P1 is equal to W jodi common lo sin alpha minus mu cos alpha. So P1 ami palo je W sin alpha minus cos alpha. Again ami jano mu mane amar ki asile mu is equal to 10 alpha. Again we will put P1 is equal to W sin alpha minus 10 phi cos alpha. Okay, 10 phi mu is equal to 10 phi. Okay, angle of friction or tangent to hoy jay tomar coefficient of friction. So এতিয়া যদি আমি ৰিজলভ কৰো 10 ফাইক আমি লিখিব পাৰিম যে এতিয়া আমি ইহত বুথ সাইড আমি কিহেৰে কৰি ইনটু কৰি দিলো cos phi ৰে ইনটু কৰি দিলো. So P1 cos phi W ইয়াতে sin alpha cos phi আহি যাব, ইয়াতে তোমাৰ sin phi বা cos phi হ'ব, cos phi cancel থাকে আমাৰ কি থাকিব sin phi আৰু cos alpha. Okay, so this is the formula of sin alpha minus phi. So আমি কি ইয়াৰ পৰা যদি আমি P1 ফাইন্ড কৰিব পাৰো, P1 is equal to আমি কি পালো W sin alpha minus phi by this cos be divided by cos phi. This is the formula for finding that minimum force which we need to for resisting that motion towards downward, for maintaining that equilibrium. Okay, so again what we need, one more condition we have, that maximum force P2 which will keep the body in equilibrium when it is at the point of sliding downwards. So ever body to kenekwa ই এনেকুৱা এটা পইণ্টত থাকিব য'ত হি স্লাইডিং আপৱাৰ্ড ফালে হি বডিটো আপৱাৰ্ড ফালে মুভ কৰিব ট্ৰাই কৰিব. সো তেতিয়া যদি বডিটো আপৱাৰ্ড ফালে মুভ কৰিব বিচাৰে আমাৰ যেটো ফোর্স থাকিব, আমাৰ যেটো ফ্ৰিকশন ফোর্স থাকিব হি ডাউনৱাৰ্ডত এক কৰিব. ওকে, সো আমি যেটো ম্যাক্সিমাম ফোর্স আমাক কিমান লাগিব যাতে আমি সেই বডিটো কি কৰিব পাৰো আপৱাৰ্ড ফালে মুভ কৰাত আমি ৰেজিষ্ট কৰিব পাৰো. সো এটো যদি আমি FBD to এটো হয়, সো ইয়াৰ পৰা যদি আমি ফাইন্ড কৰো P2 is this one. Okay, this is the P2. Again ইয়াৰ কাৰণে W আমাৰ কি থাকিব W sin this is cos alpha আৰু এটো কম্পোনেন্ট হৈ যাব W sin alpha. So আমি যেটো P2 equal to আমি কি পাম W sin alpha plus F2, কাৰণ F2 direction এবাৰ ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশনত. So W sin alpha plus F2.
okay. Again আমি পাম r2 is equal to w cos alpha, okay, w cos alpha. So আমি কি কৰিম, যেটো r2 পালো ইয়াতে ভ্যালু পুট কৰি দিলো w sin alpha plus mu w cos alpha. Again mu we can put tan phi, okay, mu আমি পুট কৰিব পাৰিম tan phi. So we have put it that p2 is equal to w sin alpha plus tan phi cos alpha. তাৰ পিছত আমি কি কৰিম, জাস্ট দুটাকে cos phi ৰে both side into কৰি দিম. তো আমি আফটাৰ কৰাৰ পিছত আমি কি পাম যে আমি পাম w sin alpha cos phi plus sin phi cos alpha equal to w. So this is the formula of sin a plus b. So you can write alpha plus phi. That means p2 maximum force যেটো আমাক লাগিব সেইটো হ'ব w into sin alpha plus phi by cos phi. So this is the formula for finding maximum force, okay, when body is trying to slide upwards.